It's a beautiful little city with history that was actually surreal to me because, yesterday was a beautiful day, so I ended up walking all over, and I'm thinking to myself, almost like when I was in Jerusalem and you're walking on stones that people have walked on. When I was walking around and I'm reflecting on what I heard about this area and the wars and the Swedish king getting hit in the temple and dying right there, it's like, it was just very surreal. It was humbling to be able to be in a spot that has so much history like that. And then on top of that, have the mayor himself meet me on a Sunday. I mean, I'm really a nobody, and to have a mayor from any city come out and talk to me is a real gift. So it's been a real treat. Nathan jo en ringrev innenfor det her med pitch, og han har en tilnærming som veldig basert på å vekke følelser. Og han har noen helt konkrete verktøy som gjør at man gjør det. Men det å få det presentert på den måten her av en som virkelig kan det alltid både inspirerende. Og det jo ting her som veldig universelt, selv om man ikke har en egen startup eller i en sånn type rolle, så det jo, man skal alltid presentere, man skal alltid formidle, man skal alltid kommunisere. Og det å få friska opp igjen den kunnskapen om hvordan man gjør det på en best mulig måte for å nå frem, det alltid nyttig.